Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um ensinamento público com o Jalal. So, hello everybody. We are here for one more public teaching with Jalal. And my name is Danilo. I'm going to be your host today. And do you want to start with questions, Jalal? Yes. Hi. Good evening, everyone. Good day. So we are ready to add to the knowledge. Let's see if anyone have any question. Bom, Jalal deu boa tarde para todo mundo e disse que estamos prontos para somar ao seu conhecimento e perguntou se alguém quer fazer alguma pergunta. Hello, Jalal. I always have questions. Hello, Claudia. Can you hear me? It's very faint. We can hear you and all your family. I was in a class about the periodic table. Tá meio baixo. Are you listening? Tá meio Ai, baixo. meu Deus. Tá no máximo. Ah, não. Se você falar um pouquinho mais perto, é melhor. Melhorou. Vou falar aqui. I was studying about the periodic table. Yeah. And I didn't understand about the helium that he said that is the stability of our body. I didn't understand this. If you could explain a little bit. Você puder traduzir sua pergunta, por favor? Ah, sim, desculpe. Que eu estava estudando sobre a tabela periódica e o Sr. Cash fala sobre o hélio, o gás hélio, que ele é o estabilizador do nosso corpo. Aí, mas eu não entendi direito sobre isso, eu estou pedindo para o Jalal discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Obrigada. Thank you very much. I think in this case, he's speaking about the shortage of energy which we need. It's in this level of helium. Eu acho que ele está falando que a falta de energia que a gente precisa é que está nesse nível do hélio. You know, a lot of times, Mr. Cash, when he speak about the water, for example, he said, why you go and you create a water? You do not need the water. You need the energy of the water. O Sr. Cash às vezes fala que quando você vai beber água, você não precisa, na verdade, da água, você precisa do nível da energia da água. So it's the same thing when you breathe. When you breathe oxygen, and you are getting out carbon. Então é a mesma coisa. Quando você inspira oxigênio e você expira carbono. So in reality, it's all the carbons is the 12 and the 14 and the 16. It's level of carbon. So what you need to be an oxygen is helium, two hydrogens. Então, esse carbono que tem 12, 14, 16 são os níveis do carbono. E o que você precisa é do hélio, que são 2 hidrogênios. So I think it goes in this meaning, Claudia. Eu acho que vai... This is my understanding. I think it is in this understanding. É o meu entendimento, mas eu acho que é por aí. Okay. Is when transform the okay. Okay, I'll be funny then. You know, because when you are breathing, you are not breathing only oxygen, and it's not only 16 carbon. Is it? Sorry. When you are breathing, you are not breathing only the 16 from the oxygen, is it? Yeah, I mean what you are breathing in and what you are giving out. What you are giving out, it is down level of 16. It could be 14, it could be 12, it could be 10.
Ele está And dizendo it could be also 15, not necessarily 16. Ele está dizendo que o que você põe para dentro é 16 e o que você põe para fora é menos do que isso. Poderia ser 15, 10, 12. So when you are shortage of energy in the level of the hydrogen. What is the level of the hydrogen? It's the helium. Você precisa de energia no nível do hidrogênio. O que está no nível do hidrogênio é o hélio. Because it is it is a package of dual. Que é um pacote duplo. It's the same thing when we speak about the deuterium. It's dual plasmas. Mesma coisa quando a gente fala em deutérium, é um plasma duplo. So this, in this case, the helium play the same role here. Nesse caso, o hélio tem o mesmo papel aqui. And this is in reality what we are asking all the knowledge seekers to think about. Isso é, na realidade, que nós estamos pedindo para os buscadores pensar a respeito. You are breathing only the difference between what you are giving out and what you are bringing in. You take the difference ratio between. Você fica com essa diferença que está entre o que você inspira e o que você exala. Expira, né? Sei lá como fala. So you breathe in. Let me draw here. You breathe in 16, okay? Which is 2 oxygens. Okay? And you breathe out CO2. Is it? No, just leave the twos here. Leave it. But in general, you breathe oxygen in and you give out carbon. No geral, você coloca oxigênio para dentro e libera carbono. And all the time, you are not necessarily need the 16. E não é todo o tempo que você necessariamente precisa do 16. Sometimes you need oxygen in the level of 15, in the level of 14, and also in the sometimes in the level of 12. But it is oxygen, but it's a weaker oxygen. Às vezes você precisa de um oxigênio que é oxigênio, mas é um pouco mais fraco, ele é 15, 14 ou 12. And you know, in reality, Mr. Cass said, if the man understand that he is depending in the other person which is in the front of him to stay alive, he will not kill anyone, because if this is an enemy, when he breathes out, you take this 14 or 13 or 12 which you need to sustain life. You are not always need 16. So without him converting 16 to what you need, 14 or 15, you cannot sustain life. É como o Sr. Cash disse, se você soubesse que você depende da pessoa que está perto de você respirando, você nunca mataria ninguém. Porque você precisa, por exemplo, do nível que ele está colocando para fora, como, por exemplo, 12, 13 ou 14. Você nem sempre precisa do 16, de inspirar o 16. Às vezes você precisa de um 12 no qual ele está liberando. So if only the man understand this, that the other man who exists with you, he is giving you a life. So how you can kill someone who give you a life? Então, como você pode matar alguém que está te dando a vida? Porque ele está te dando a vida. Essa But pessoa this que is está only próxima de você. shortage of knowledge. When the man understands everything, then he will behave differently. Like, you know, when we speak about the 80%,
of what you are getting from the environment. If you Quando, understand, only if you understand, you can change this 80% forever what you want, and you do not need to eat. se você entender que você pega 80% de tudo que você precisa, e se você entender, você pode transformar esses 80% no que quer que você precisa. Você não precisa nem mesmo de comer. Look, what Mr. Cash doing when he put a reactors and he make the interactions of these reactors, he created an aura, Quando o Sr. a Cash fields. pega esses reatores e conecta eles, ele cria uma aura de campos. This field, we call it aura, but in reality, this is the field which is emit outside due to the interaction. São os campos que são emitidos para fora devido à interação deles. Mas a gente chama isso de aura. Now, this all three colors, it's like a magnet. E agora essas três cores são como ímãs. What these three colors do, it will bring from outside, it will bring a feeding, an Isso. energy. E elas vão trazer de fora agora, vão ser alimentados com uma energia. If this device inside you as a human, this will be amino acid. Se esse dispositivo dentro de você como humano, no caso seria o aminoácido. You are bringing in amino acid all the time. Energy, which is goes exactly in your body. We see it in our body as something we need to take it out when we wash ourselves. We think this is a dirt. A gente sempre, quando a gente toma banho, a gente acha que a gente tem que limpar isso, chama isso de sujeira. Mas são os aminoácidos que estão na sua pele. This, what you call dirt, it is energy. You bring it in from the environment due to these interactions. The interactions of the magrav of your body. Yes, the physicality, the emotion, and the soul. Esses três magravos que você tem são a fisicalidade, a emoção e a alma. A interação deles é que atrai esse aminoácido. This is 80% all the time available, and it's there, and your body take it without you are knowing. E o seu corpo pega isso e você nem sequer percebe. But now, please understand one thing. Mas, Every por favor, second, entenda uma every coisa. second, you are creating this field. So these reactors, all the time, they are working. Entenda que a todo tempo você está atraindo esses campos. Então, todo tempo esse reator está funcionando. Okay. The question really to ask, if I change any field here, the aura will be changed. Então, a pergunta é, se eu mudar qualquer campo aqui, então essa aura vai mudar? So that means if before I get, let's say, carbon level 12, I will go 100%. Oxygen level 16. Hydrogen level 1. Nitrogen level 14. I will go with the book, huh? This is before. This is before. Now, if I change one reactor, what kind of amino acid I will get? Então, se eu mudar um desses reatores, que tipo de aminoácido que eu vou pegar? Now, why you are eating?
E por que você está comendo? You are eating a different kind of amino acids to give you the shortage of the energy. Você come diferente, um tipo diferente de aminoácido para te suprir dessa falta de energia. But a lot of people, they didn't understand what they are doing. Mas muitas pessoas nem sequer entendem o que eles estão fazendo. There is one teaching about how you lose weight and you are eating, huh? You are losing weight without doing anything. Tem um ensinamento sobre como você perde peso sem fazer nada. Okay, what this knowledge is, when you eat a grape with Quando você... a hard shell, in the night, in 1 month time, if you eat, let's say 200 grams every day in the night, in 1 month, you will lose 1 kilogram without doing anything. Se você comer 200 gramas de uva, que tem a casquinha mais dura, tem a casca dura, não sei o que ele quis dizer com isso. Se você comer 200 gramas todo dia, em um mês você vai perder 1 quilo. Now, you will ask, why? I am eating 200 grams and I am not doing anything to lose energy and I am losing 1 kilogram every month. Why? Então eu estou comendo esses 200 gramas, não estou fazendo nada para perder energia, por que estou perdendo esse 1 quilo por mês? Because this 200 gram to be work inside your body and your body take this energy and dissolve what he's eating, he need, let's say this 200 gram give you 800 calories. Let's say, for example, for making this 200 gram working and giving the energy 800, you need 1000 calories. Então, para você pegar esses 200 gramas de uva, que vão virar 800 calorias, você, na verdade, se acaba gastando 1000 de calorias. So, you see, you eat this one to get 800 calories. But in reality, you are losing 200 calories because of this 800. Então, você comeu esses 200 para conseguir esses 800, mas você acaba perdendo 1000 por causa desses 200. This what we call minus energy. Isso é o que nós chamamos de energia negativa. Why minus like negative? Negative energy, yes. Why it is negative energy? Because you have to give more to receive less. Por que chama energia negativa? Porque você tem que dar mais para receber menos. Now, this energy, if you eat it in the daytime, what will happen? It's the same thing. You need 1000 calories to fix this 800. But because daytime, you go and you eat a different kind of energies to replace this 200 calorie shortage. Então, se é de dia, você vai lá e come outras coisas para você suprir essa falta dessas 200 calorias. But in the night time, you are sleeping. Mas à noite você está dormindo. You do not wake up and you go and eat. Você não levanta para comer. So you have to do it. So you do it in the night time. Você tem que fazer isso, então você faz à noite. So you are losing, in reality, 200 calories every time you eat this 200 grams. Então você está perdendo 200 de calorias cada vez que você come essas 200 gramas. This is exactly what happened with us.
Isso é exatamente o que acontece conosco. Before we know, we are taking this 80% energy from the environment. Mesmo sem a gente saber, nós estamos pegando esses 80% de energia do ambiente. Why? Because we eat a negative energies. Por quê? Porque a gente come energia negativa. Every entity you eat, it have a soul. Toda And this entidade, soul do not accept that you eat it. toda entidade que você come, ela tem uma alma. E essa entidade não aceitou que você come, não aceita você comer ela. So what you do, you take in the energy level of the matter state, but you give in the energy level of the soul. Então, o que você faz? Você pega no nível de energia da alma, mas você devolve no nível de energia da alma. Não, você pega no nível de energia da fisicalidade e você devolve no nível de energia da alma. So you see yourself in 70, 80, 90 years old, 100 years old, you die because you are shortage of energy. Então, quando você se vê com 70, 80, 90 anos, você morre. Por quê? Porque você está com falta de energia. So, the eating are killing us Yes. In long term. No, there is a difference between eating an entity without exception and eating entity with exception. Então, eu falei assim, então o fato da gente comer está nos matando a longo prazo. Aí ele falou assim, não, tem uma diferença de você comer uma entidade sem aceitação dela e com aceitação dela. If I take your energy without your exception, what will happen? Se eu pegar sua energia sem você aceitar, o que vai acontecer? I have to pay triple Eu tenho que because pagar this três, is a stealing. tenho que pagar 3 vezes mais porque eu estou roubando. So let's go to this 80% here. Now you will see a lot of things we didn't thought about it. Então vamos It falar is, de it de is agora. only knowing. Look here. Because of our physicality and mentality and emotion and the environment we are living in, we created this reactors. Por causa da nossa fisicalidade, da nossa emoção e do ambiente que a gente vive, a gente criou esses reatores. Now ask yourself, when you are living here on Earth, are you living with safety? Agora ele falou desses reatores aqui, tá? Agora se pergunta Are uma you coisa. living? Are Yeah. you living with happiness? Você vive a sua vida com segurança, com alegria, Are you living with calm? de maneira calma, Are you living with joy? com prazer? Or there is fear, there is anger, there is unsureness, there is killing, there is no safety? Ou será que tem medo, insegurança, raiva, matança? So what is this? This all is reactors. E o que são isso? São reatores? So these reactors, when they are working in your body, what will happen? They will create a field on their level. E esses reatores, quando estão trabalhando no seu corpo, eles vão criar um campo do próprio nível deles. So now your aura in this level similar plasma you will get Mr. Cohen in this level. E agora sua aura, como você tem uma aura desse nível, você vai atrair o Sr. Cohen, né, o seu HM, desse mesmo nível. Due to the magnet what you are creating. Por causa do campo magnético que você está criando. Now take this out, change it to another color.
what is the color you want to change? Love, joy, safety, enjoying. All these Agora, reactors, it's a different colors. uhum. Agora troca aqueles reatores pelos reatores de emoções como amor, prazer, segurança, alegria. What you done? You didn't do anything. You only change your mentality, your emotion. E o que você fez? Você não mudou nada, apenas mudou sua mentalidade, sua emoção. Why? Because you know now your body, he will take 80%. Guys, the problem, before we do not know, we are doing it without knowing. We are taking 80% in this color due to our emotions and our soul and our physicality. We create this 80%, this color. Então, antes a gente não sabia que a gente, de acordo com a nossa fisicalidade, emoção e nossa alma, a gente está atraindo 80% de acordo com essa cor aqui. Now, the reactor is there. What I done, I changed from fear to happiness, from hate to love, from have to enjoy this life. What happened? I changed it to this color. So this will be a different kind of aura. This one will change from red to green. And not Então, only green, it will be very beautiful. Whatever fields I create, this will be part of my aura. You know how much diversity, this all positive energies. Now this 80%, it will be positive energy. You do not have to do anything more to it. It will give you more than what you want. So you don't have like the negative energy. Yes, yes. That you need to feed up by feeding yourself because you eat something. Why you are eating? Why you are eating? Because you have a negative energy. So negative energy, you have to eat for cover this negative energy. Mm-hmm. But if your energy is positive, now your amino acid, what you are getting is so different colors. Cohen in red, Cohen in green, Cohen in blue. You see, you have a different kinds of energies. This different kind of energies is, all of them is plus, because you are not killing, you are not stealing, you are not doing any harm. Mm-hmm. Yeah, I need a second to translate. Pessoal, o que o Jalal falou é o seguinte. Você não sabia. Mesmo sem saber, você pegava 80% do ambiente, de tudo que você precisa. Seu corpo atrai o aminoácido, de acordo com a sua fisicalidade, com a sua emoção, com a sua alma. Se você mudar os reatores dentro de você, mudar suas emoções de raiva para amor, de tristeza para alegria, de insegurança para prazer, você vai começar a atrair diferentes aminoácidos, outro tipo. Mr. Cohen, seu HN, antes estava vindo em azul, porque eram as emoções que você vinha, agora ele vem em verde, que é a emoção do amor, agora ele vem em azul, que é... Então, você vai ter energia positiva, e essa energia vai te alimentar. Por quê? Porque antes você tinha energia negativa. O que é energia negativa? Você comia um ser, um vegetal, que também deixa de ser um ser, sem a permissão dele, você ganhava na fisicalidade, só que você tinha que devolver com a sua alma, porque você não pediu permissão para ele. Agora você está traindo aminoácido diferente, e isso acaba virando um ciclo vicioso, porque daí você precisa de mais energia, porque você deu da sua alma, aí você come mais, entendeu? Então você vai começar a atrair um aminoácido diferente. Ok, Jalal.
You know, when as Mr. Kass said, we are here to enjoy this life. É como o Sr. Cash diz, nós estamos aqui para aproveitar essa vida, para curtir essa vida. Now, if you go to one area to enjoy, and you know you are here only to enjoy, you will enjoy every second in this journey. E se você vai para um lugar, você vai de férias, e você vai lá para curtir, você vai curtir cada segundo dessa sua viagem. You are not afraid from any entity there. You are very friends with everything there. Everything there, it will give you joy. So what will happen? You are not giving more energy to protect yourself from this place. Você não vai ter medo de ninguém lá, você não vai ficar com medo das entidades lá. Então você não vai gastar energia para se proteger nesse lugar. Every 1 second, extra second, thinking about protecting yourself from the environment, that means you are shielding yourself. That means you need more energy. From where this more energy? From where you are taking it? Cada segundo que você pensa em se proteger do ambiente, você está criando um escudo ao redor de si mesmo. E isso precisa de energia. E de onde você acha que você tira essa energia? So you are shortage of. Por isso você fica com falta de energia. When you are shortage of, you go outside and you take it from another entities. Quando você fica com falta, você vai do lado de fora e pega de outras entidades. You didn't receive it from the other another entities. You take it when you taking stealing. That means if you take one by stealing, you have to give 3. Você não recebeu de nenhuma entidade, você pegou. Então pegar significa roubar, significa que você pega um e tem que devolver 3. So you see, only thinking, it will change everything. Então apenas o pensar pode mudar tudo, pode mudar tudo. And I think a lot of us notice when someone in stress, he go and eat. Why? Because he's consuming a lot of energy. E você já deve ter percebido quando alguém fica estressado, ele vai lá e come. Por quê? Porque ele está consumindo muita energia. Knowing the things make a huge difference. Jalal, when I change my emotion, I change my graph, my magnet. And Yes. now I start to attract the same emotion. Is it? What? When I change my magnet inside my emotion, I now start to attract the same emotion to my body from the environment. You are a magnet, gravitational magnetic position. Let me just translate my question. Eu perguntei assim, Jalal, quando eu mudo minha emoção, eu mudei uma grave do meu corpo, eu estou atraindo agora mais emoções, por exemplo, que agora eu estou sentindo amor. Eu começo a atrair mais amor para mim, é isso? Ok, Jalal, go. Your soul, your emotion, and your physicality. They are 3 which they are interacting. Sua alma, sua emoção e sua fisicalidade. Eles são 3 e eles estão interagindo. They are exist and they are interact. When they are interact, they create a magnet. Eles existem e estão interagindo. Quando eles interagem, eles criam um imã. This magnet take and this magnet give. Esse imã que pega e esse imã que dá. Now, if you create an aura, let's say in red, similar plasma, you will take red. Então, se você cria uma aura em vermelho, você vai receber em vermelho. If you create an aura of green, now you will get green. Se você criar uma aura verde, você vai receber em verde. Now, who is the responsible
of connection, the soul with the physicality, who is it? It's your emotion. Quem é responsável de conectar a alma com a fisicalidade? É a sua emoção. Your soul exists, your physicality exists. Sua alma existe, sua fisicalidade existe. The give and take and responsible about everything here in this entity is your emotion. Change the emotion, you will change the receiving. E o responsável aqui pelo dar e pegar é a emoção. Mude a emoção e você vai mudar o que você recebe. We are here, how many? 20. And we have a different rooms where they are 10 and 20 and 40. Let's say we are here 50. If I come and take from you, everyone, $1, I will get $50. It's very good money, very good. But you know what? I steal it from you. What I have to do, I have to give in this amount X3 minimum. So I have to give back $150. Então, se nós estivermos em 50 pessoas aqui, eu pegar $1 de cada um, eu fico com 50, mas eu vou ter que devolver depois 3 vezes mais. Porque eu roubei, então eu vou ter que devolver 150. But now, if I ask for $1 from every one of you, I will receive $50. But you know what? In this color, I don't need to give back anything. This is received. It's adding without anything paying more. Então, se eu pedir $1 para cada um e vocês me derem, ele vai vir nessa cor aqui verde. Então, eu vou estar recebendo, eu não vou ter que pagar nada de volta, porque vocês me deram. You know, it is the same way. Green one, it's taking. The purple is taking, but this is taking by stealing, and this is taking by receiving. Então, esses dois aqui você está recebendo, esses dois aqui, ó. Só que esse rosa você está roubando, porque você não pediu, e esse verde você está recebendo, porque está te dando mesmo. This is a huge difference, even in understanding. And this is what we also in the ethos of the foundation, we say always ask, even if you eat food, if you eat anything, just ask for the energy. Thank the energy what you are getting. At least you do not give more than what you are getting. Por isso que a gente sempre fala para você pelo menos agradecer o que você está pegando, comendo, porque pelo menos você não vai pagar mais do que você está pegando. You know, Jalal, but we are here on Earth. This is a condition of the planet. We are little babies. We are eating every day. We are misconducting. No. This is all an excuse to do this wrong thing. No, the point I want to enter is this is the misconduct of the planet. Why we don't have what we need? We supposed to have everything like in the universe, but here on Earth we have a problem here. We don't have what we want. This is natural. This is a disaster. This is a bad condition for the planet. What's the cause of this? Or the problem, it's normal on the universe. No, you don't know before. Now you know. Before you do not know that you are the creator of this condition. Okay, I need to translate my question, then I will translate your answer. Okay? So eu falei para o Jalal o seguinte: Jalal, isso é um problema da Terra, é um problema do universo, porque supostamente era para a gente ter o que a gente precisa. O universo trabalha com abundância, não com escassez. O que acontece aqui na Terra? É um problema da Terra, um problema do universo. Aí o Jalal falou assim: olha, antes você não sabia, agora você sabe que você é o criador, que você está criando essa condição. Ok, Jalal.
I am telling you, before we do this 80% without we know. But now we do this 80% with knowing. Antes a gente pegava esse 80% sem saber, mas agora a gente pega conscientemente. It's a really huge difference, my dear. E é uma grande diferença. This 80%, it is negative energy. We are paying 3, 4, 5 times. So we are getting the wrong amino acid because of the emotion, is it? This is what we accept. This is what we accept. We accept the fear. We accept the stealing. We accept the my belong to me. This is my. And you know what? You have nothing, and you will not take anything from with you. Uhum. Ele disse So assim que... why I fight for something? It's not belong to me. Uhum. Ele disse que assim, é sempre eu, meu. E quando você vai embora daqui, você não leva nada. Por isso que você aceita essa condição. Você vive assim porque você aceita essa condição que você mesmo criou. You know, So, it's a crazy thing. It's a very crazy thing. An entity, he live in fear. He buy an airplane, war airplane to protect himself for millions and millions of dollars. Why he want to protect himself? Digamos que tem uma entidade e ela está com medo e ela compra esse avião aqui que custou milhares de dólares só para proteger a si mesmo, um avião de guerra. But if he use half the money of this airplane, he will live for a life in happiness. Mas se ele usar a metade do valor desse avião, ele pode viver a vida inteira com alegria. And this is the reality what's happening. Isso é na realidade o que está acontecendo. So the problem is not the plant, it's the human, is it? Nothing to do with the plant. We are creating all this. We are creators. But the animals, they are on the same situation. My dear, the animals, it's mono thinkers. Ok. Ele falou, eu falei assim para ele, eu falei, mas e os animais, Jalal? Aí ele falou, não, os animais eles são monothinkers, eles pensadores mono. What do you mean by monothinkers, Jalal? Did you saw any rabbit? He have a machine gun in his hand. Você já viu algum coelho com uma metralhadora na sua mão? Did you saw any giraffe making bomb? Já viu alguma girafa fazer bomba? They are here to make a soul. Once the soul is created, finished. For them, it's only time to release this soul. But we are trying to keep this jewelry and we protect it with everything and we kill the others for it. Eles estão aqui and this apenas... is the soul. It's already created. It's already created. Once you are exist, you went out from the womb of the mother, finish. What is the difference between 1 day and 100-year-old? What is the difference? At least this 1 day, he's coming with 1,000 soul strong. You go out with 100 years with 200. You lose 800 in the soul level because the misconduct. You lose to the bank. Yeah. The animals, the trees, the plants, they are more intelligent than us. But that's why they do not stay long. That's why, yes, they do not stay long in this idiocy. And we are struggling to be forever. And we want to live for 200, 300 years. My God. O que o Jalal está falando é o seguinte: os animais, eles são monopensadores. Você nunca viu um coelho com uma metralhadora na mão, uma girafa fazendo uma bomba. Então, assim,
eles vêm aqui, eles criam a alma deles, criam o corpo físico e depois vai embora, cara. Não importa se está aqui uma semana ou 10 anos. Ele deu um exemplo, uma pessoa que vive um dia e morre, uma pessoa que vive 100 anos. A pessoa que viveu 100 anos vai embora e perdeu um monte de plasma pela má conduta dela. A pessoa que viveu um dia não foi embora com os 1000 que ela chegou, entendeu? So the purpose of the physicality is just to confirm the soul, Jalal? No, the confirm of the emotion, which is we get it from our ancestors. Eu perguntei assim para ele, então o propósito da fisicalidade é só para confirmar a alma? Aí ele falou, não, é para confirmar a emoção. So, is to confirm the emotion? Wait a minute. Yeah. I lived and I study to abuse my knowledge to get more money or a higher position in the society, calling a doctor, calling a professor, calling a president, to be higher than the others. So what I do, I create another one because I know I am only 100, maximum 100 years. So what I do, because of my emotion, I create another me to continue what I done, the stealing. He have to be better than me. I came to this level. I need him to be in this level. Better in stealing. In stealing, yes, Yeah. not in enjoying. He have to do everything to be in the higher place. You see, we do not teach him how to enjoy. We teach him how to be in a higher place. And we call him a successful man. A successful man. Whatever you do, you need to be successful. What is the meaning of successful? I have a money, I have a car, I have a house, I have a degree. The others will listen to what I say. That's all. Not of love, not of joy, not of equality between all the others. No, I have to be better. So I transfer this emotion to the other, to the other, to the other. I write it in the RNA. If not this one do it, the other do it. Sorry. If not this one do it, the 10,000 years to come. I lost my connection. I need a second. I'm turning on my computer again. The energy drop out here. Okay. It's a negative energy. Yeah. So Jalal, the physicality is to confirm the emotion. No. Look. Give me whiteboard. Let me see if I can. I will do it. I will do it. Wait a minute. Yeah. Look, guys. You know 100% now. When you die, and all we will die, we will go to another space, another position. Então, vocês sabem 100% agora que quando a gente morrer, nós vamos para um novo espaço, uma nova posição. So, what we will do, this is a planet, let's say, or a condition. We will be here watching everything what is inside this environment. Então, a gente vai, digamos, para esse planeta aqui e fica pairando, observando a beleza e as condições desse planeta. Now, Danilo, please, sorry, Jalal, please start the registration, the recording. recording is not on. Yeah, because my computer turned off, but Cristiano is recording on YouTube. We are live on YouTube. Okay, sorry for interruption. Okay. Now, look, I will ask you a question. If you are a soul and you came to this planet, Earth, Então, se você é uma alma e você veio para esse planeta Terra, can I ask you one thing? Which entity, you see everything, you see all the beauty
here in this earth? Você vê toda a beleza aqui nessa terra. Which entity you will choose to be in? Qual entidade você escolheria para estar? You have Vai estar dentro. you have to take a shape. You have to take a shape. So which entity you will take? Você tem que tomar uma forma. Então, qual entidade você toma forma? Be sincere with yourself and answer this question. Seja sincero com você mesmo e responda essa pergunta. I am sure you will not pick any entity. I am sure. Tenho certeza que você não vai ser nenhuma entidade. You will take the best stealer. The best what? Stealer. Stealer. Yeah, stealer. Você vai, Who can steal? Because você vai, you do not want to be a fish, because there is another fish will eat you. You will not be an the plants, because they will take your children. You will not be yes, you will not be a dog or a cow or a cat, because you see what's happening with this animals. So you will take the best, the best one where he can steal and move and no one charge him. Yeah. The top of the pyramid. The top of the stealer. Yeah. Então, assim, se você escolhesse, eu aposto que você escolheria ser o melhor dos ladrões aqui na Terra. Porque se você fosse escolher ser um vegetal, alguém poderia te comer. Se você escolhesse ser um peixe maior iria te comer. Um cachorro, alguém poderia te chutar na rua. Uma vaca, alguém iria te comer. Então, você escolhe ser um humano e um ladrão dos melhores que tem para poder roubar todo mundo. But in reality, now you are here, you do not know the truth, that you was here before. You was here in this position, and you took this figure. You took this figure. You took what? You took this entity as a living figure. What do you mean, Jalal? I'm telling you, now you die, you go to another planet. This planet is called Earth. What shape you will take? A stealer, a man stealer. So now, who are you? A man. Why you think you wasn't this which will come? Why you think you didn't came here in the beginning? You saw all the beauty in this planet, and you took this figure as a human. Why you think you are from Earth? Why you don't think you are from outside? And you are. Your soul is not from this planet. That's why this planet trying to capture this soul, this jewelry. Tá, pode ir. So we are not from here, okay? Look, And you will go. I'm telling you, from this moment, you will go as a soul. You will go to another environment. You will stay in the top here. You will view everything in this planet. You want to be part of it. You don't want to be different. You will take part of what is there. You don't want to be a black in a white, or you don't want to be a white in a black. You will have the same what is in this condition. So what is the difference? It will come, or it's already done. You are already here. And this is a lot do not understand. This will happen. It's already happened. It's already done. It's already, you done it.
Your soul done it, and you exist. It's for you to understand this. The problem, the emotion which is already created in this earth, is cover the soul, not to be shine. And what is the soul to shine? It's the truth, who you are. The dog cannot do it. The cat cannot do it. The fish cannot do it. It's only you can do. So you have to be something. I need a second to translate, Jalal. Okay. You need 10 minutes. Yeah, I will share my screen, so I will draw. Ok? Ok. So, pessoal, eu vou tentar resumir aqui o que o Jalal falou. Ele disse assim: você está aqui na Terra, você vai morrer um dia. Quando você morrer, sua alma vai. Aí chegou aqui num outro planeta, aí ficou aqui por cima vendo. Ele falou: oh, que planeta lindo, eu gostaria de interagir com esse planeta. Bom, então preciso pegar uma forma, né? Vou escolher uma forma. Seria um cachorro? Seria um gato? Ou seria um peixe? Ou seria um humano? Bom, o cachorro toma chute na rua e morre atropelado. O gato, os caras da veneno matam. O peixe, o outro peixe come. O brócolis, o ser humano come. Não, então eu vou ser um ser humano. Você pega o formato de um ser humano. Provavelmente vai ser um grande ladrão, né? Porque devido à falta de energia aqui na Terra, o ser humano aprendeu a ser ladrão. Então você toma essa forma, mas na verdade você não é daqui. Você é de fora. Você tomou a forma humana para ter experiência aqui. E o que impede de você, a sua alma de brilhar, sua alma está aqui. É a emoção que sobrepõe a alma que impede da sua alma brilhar. Então, so Jalal, I'm telling them that the emotion here overpass the soul and don't let the soul to shine, okay? Yes. And can you talk about this a little bit more? The emotion, it is attached to the physicality. A emoção está atrelada à fisicalidade. And because of this, the beauty with the soul, the soul, how much is strong, how much it is humble. A alma, quanto mais forte ela é, mais humilde ela é. For it is a journey. As you go to a vacation, you are already paid this tickets, you are already paid this money for this journey. É como se fosse umas férias. Você já comprou os bilhetes, já comprou tudo para você tirar essas férias. But look, ask yourself, how many journeys you done? All the journeys, it was, let's say, if you take 14 days vacation in any vacation, is this 14 days, all of them 100% as you decided it happened? No, you will put, let's say, 10 days of happiness, joy, and 4 days little bit, traveling and here bothering here, problem here. So this 4 days you are already, you calculate, that is out of calculation. So you will take 10 days of beauty. So the same thing with the soul. Ele está dando um exemplo que é a mesma coisa que acontece com a alma. Digamos que você vai sair de férias por 14 dias. Você já planeja, compra tudo. Mas daí, nesses 14, você tem 10 dias que foi legal, foi bem alegre, e teve 4 dias que não foi muito legal, teve problemas. Então, a alma já calculou tudo isso. Ok, Jalal? Where you are? In which country you are? Me? Yeah. Brazil. Okay. In this Brazil, all who is in this Brazil, they have
one head, two arms, and two legs. Então ele falou assim, que país você tá? Eu falei, Brasil. Aí ele falou, bom, todo mundo que tá no Brasil tem uma cabeça, dois braços, duas pernas. Your soul, before it come to this planet, it was 10 heads with 20 arms with one leg. Antes de você vir para esse corpo, você estava aqui, você tinha 10 cabeças, com 20 braços, com uma perna. Now, your soul wants to enjoy this Brazil. Agora sua alma ela quer aproveitar, curtir esse lugar chamado Brasil. So, your soul take this shape, or your soul take this shape because she wants to be part of this community. No different. Então agora sua alma toma essa forma aqui ou essa outra forma aqui porque ela quer fazer parte dessa comunidade. I think it will take this shape because it do not need want to be different. Eu acho que ela pegaria essa forma aqui porque ela não quer ser diferente dos outros. So you take this shape. It is only, it is only 14 days. Então você toma essa forma. Mas você sabe, é apenas por 14 dias. But if you take this shape, you have to take the emotion of the environment. Mas se você pega essa forma, você tem que ter também a emoção do ambiente. What is the emotion of the environment? Stealing, Qual é a emoção do ambiente? killing, Roubar, matar, better. I am the boss. ser melhor que os I outros, own everything. ser o I chefe, am me. ser dono de tudo, eu. So what you say is okay. It's only 14 days. I will. This very beautiful to experience. Very beautiful. This matter state. Aí você diz, ok, são só 14 dias, esse estado material é muito bonito, vai valer a pena. But if you don't accept this, because it's not part of you, you will not be this one. I will go here, a soul without physicality. Então, se você não aceita esses comportamentos aqui, então você não vai estar aqui com a fisicalidade, você não vai ter fisicalidade. Então você vai ser só uma alma sem fisicalidade. We love. Because we love, we take this flower. We love it so much, we cut it and we take it with us. A gente ama e por isso a gente pega essa flor, corta ela e leva conosco. We love this food so much that we eat it. A gente ama tanto essa comida aqui que a gente come ela. So be careful. If someone love you, he will eat you. Então tome cuidado, se alguém te amar, ele vai te comer. We need to change. We need to change this mentality. We are higher than this really matter state. And we see when you die, you do not take anything with you. Nós temos que mudar essa mentalidade. Nós somos muito superiores do que o estado material. Quando você morrer, você não vai levar nada com você. Even this physicality, what we call physicality, and we kill for it. After that, we leave it in the ground, we bury it, and we go. Mesmo essa fisicalidade que você gosta tanto, você vai enterrar ela abaixo do chão e vai embora. So why I am fighting for what? Então eu estou lutando para ter o quê? Earth is not for me. The matter state in the earth is not for me. The gold, it will be always there, and even when I die, I will not take it. The diamond, I will not take. The water, I will not take. Whatever here, I will not take with me. So why I am fighting for something? It's not belong to me. O ouro que está aqui na Terra, o diamante,
tudo que está aqui na Terra vai ficar aqui, eu não vou levar. Então por que que eu estou brigando por isso? And this is really need to be understandable. For us, knowledge seekers, I think now we are aware, we are better than before. Now we know it's nothing belong to us. E agora nós, buscadores de conhecimento, nós estamos cientes disso, que nada pertence a nós. And especially in these days, if someone come would like to have, okay, take it. Well, where you will go with it? Yeah, take it. Uhum. It's not for me, and even it's not for you, but you want to take it, take it. Uhum. Because I trust the soul. The soul is higher. Uhum. Então, se What he alguém will que... do with it? One day, 2 day, how much he can carry? Then he will leave it. Uhum. Então, se alguém vier e quiser pegar algo de você, confie na alma e deixe pegar, porque não pertence a ele, não vai ficar o quê? 2 dias, 10 dias com ele, depois ele vai largar também, porque não pertence a ele. But because we have fear of this, we have to live because there is no alternative. We have to eat, we have to drink, we have to have, we have needs. So this need to be satisfied. Uhum. What needs? It's emotion needs. That's all. Então, ele está falando que a emoção é que cria essas necessidades, que você tem que comer, você tem que beber, você tem que continuar vivendo. And once the truth is coming out, once this what do you call spaceships, you can travel to the moon, to the Mars, to the another space, another entity, another environment, you will see the reality. Then what will happen? You will change 100% because you will know the truth. Uhum. Quando você descobrir a verdade, quando essa tecnologia estiver mais acessível, você puder ir para Marte, para a Lua, você vai saber a verdade. E com certeza você vai mudar 100%. And no one will play, no one will abuse you anymore. Ninguém mais vai te abusar. So, Jalal, I don't think now I speak about myself, my position. I don't think there is anyone with any knowledge he can abuse me anymore. agora falando de mim mesmo, né, o Jalal disse. Eu acho que não tem nenhum homem mais com nenhum conhecimento que vai me abusar. Whatever Não. magic he can bring, I can bring magic better than him. So Seja who's qual better for than who? seja qual for a mágica que ele trazer, eu posso fazer uma mágica maior que a dele. Então, quem é melhor que quem? And all my ancestors lived for thousands of years. They didn't have the chance to know that. So I am the luckiest in the whole my ancestors to get this knowledge. It's like you are the Neo of your ancestors. Yeah, for myself, from my ancestors, I am the best of the best of the best because I get this knowledge. You are Neo from the making of your grand. You are the one. É, o Jalal tá falando que quantos antepassados deles, né, não tiveram essa oportunidade de ter esse conhecimento que ele tem. Aí eu falei para ele que ele é como o Neo da Matrix, né, para os antepassados dele. Jalal, so the key is to change your emotion. No. Não? No. The key is knowing. Então eu falei, então a chave, o segredo é mudar sua emoção? Ele falou, não. O segredo é você saber. The key is knowing. A chave é o saber. We are all God particles. Nós somos todos partículas de Deus.
There is no difference between green and red and black and white, all equal. Tem diferença entre o vermelho, verde, preto, amarelo, todos são iguais. Because what this color is a shell. It's not the reality of the soul. Porque o que essa cor é apenas uma casca, não é a realidade da alma. And you will, okay, take it like this. You live here one time. Why don't you enjoy without harming anyone? Então, digamos que você está aqui pela primeira vez. Por que você não curte a vida sem prejudicar ninguém? And be sure you have a soul which will take care of you. E você tem a certeza de que você tem uma alma que vai cuidar de você. But you need to give it the command to the soul. Mas você tem que dar o comando para a alma. Let the emotion work with the soul, not with the physicality. Deixa a emoção trabalhar com a alma, não com a fisicalidade. You are afraid of dying, you will die. Está com medo de morrer, você vai morrer. So what is the purpose of this fear? Então, qual é o propósito desse medo? And once you are created, you are here or finished. You are exist. You will never finish. E uma vez que você foi criado, você está aqui, você nunca mais vai acabar. So it's better for me to stay with the one which will be always living. E é melhor você estar com esse que vai viver para sempre. Is the physicality always living? Será que a fisicalidade vive para sempre? I'm sure all of you will say no. Is the emotion always will live? You will say no. Será que a emoção vai viver para sempre? Você diz não. It is this tiny small dot, it's the soul. É esse pequeno ponto no meio que é a alma. And let me try. What can I lose? I am not harming anyone. I am not killing anyone. Why don't I try to work with the soul for 1 day, 2 days, 1 week, 1 month? Então, por que eu não tento trabalhar com a alma por um dia, por um mês, por um ano And see what happens. e vejo o que acontece? Let me go and take a douche, clean myself, take all these amino acids from 1 minute before, and let me change my emotion and let it work with the soul, and the soul and the emotion work with the physicality, and let me change this kind of amino acid. Let me try. Why don't I try? Let's see this 80%, if is it real or not. Então, por que eu não vou, tomo uma ducha, limpo o que eu chamo de sujeira, mas na verdade é um aminoácido no meu corpo, e mudo minha emoção e começo a receber outro tipo de aminoácido que vem desses 80%. And because I know now, after working with the plasma, I will create something, but it's not necessary to be tangible. So I do it once, I do it twice, 3 times, 4 times, 5 times, and I am knowing it's there. I created something. I created more. I created more. I created more. Like, you know, practicing. E como eu vou criar algo que não é tangível, eu faço uma vez, faço 2, 3, 4, começo a praticar. And see how much I consume from this 20% matter state we call food. E aí veja o quanto você vai consumir desses 20% do estado material que você chama de comida. You write every day what was my emotion, what I done, what happened. What was my emotion, what I done, what happened every day, and see
2, 3, 4 days. Comece a anotar o que você fez, qual foi sua emoção e veja o resultado depois de 2, 3, 4 dias. Today in the private teaching, we speak about the emotions and what they opened for this latest weeks. Hoje, There is something you need to know. Hoje nós falamos no ensinamento privado sobre o Mojang. You know, you are using your voice box to communicate. Sabe que você está usando sua caixa vocálica, eu não sei como é em português, mas seria essa parte de fala sua para se comunicar. And you use your ear to receive. E usa seu ouvido para ouvir. Is there another device? It's higher. This is the matter state. A matter state connected to the emotion. Esse é o estado material conectado à emoção. Now, in your body, there is a matter state, there is emotion, and there is a soul. So if there is a device in this level, we call it a voice. It should be there is a device in this level. The last level is the soul? Soul level. Soul. Ok. Então ele falou o seguinte, se tem um dispositivo que é a boca, que está conectado nesse nível, que pega a fisicalidade e a emoção, deve ter um dispositivo que está conectado aqui, a nível de alma. The plasma. Physicality, matter state. You have transition, the emotion state, and you have the soul state. Você tem a emoção, você tem a fisicalidade em preto, a emoção em vermelho, que é a transição, e você tem a alma em verde. Now, if this device in the matter state, we call it a voice. E você tem esse dispositivo no estado material, que nós chamamos de voz. Controlled by the emotion. E é controlado pela emoção. What happened in the micro happened in the micro. So if there is in physicality, there is in the soul. Então, o que acontece no micro, acontece no macro. Então, se tem um na fisicalidade, também tem um na emoção. Now, how I trigger the communication line in the soul level? E como que eu uso esse gatilho de linha de comunicação com o nível da alma? Anyone knows? Alguém sabe? I will give you 1 minute to answer. Vou te dar 1 minuto para responder. How I trigger this device or this reactor communication device in the soul level. Como eu uso esse dispositivo de comunicação a nível de alma? Or the emotion in the soul level. Ou a emoção a nível de alma? Because the emotion, which is connection between the physicality and the soul. Porque é a emoção que é a conexão entre a fisicalidade e o nível da alma. So you must use your emotion while you are talking, or not? You would use your emotion. The emotion is the connection, but I want a higher level than the matter state. Aí eu disse assim, então será que você tem que usar a emoção enquanto você fala? Ele falou assim, don't write, speak. Don't write, speak. I want to hear your voice. Writing is a matter state. Voice is a matter and emotion. I want a soul level. How I trigger this one? How I practice? Ele disse assim, escrever é o estado material, falar é estado material com emoção. E como eu faço isso a nível de alma? Como eu pratico isso a nível de alma? If you listen to the motions, I think you can figure it out. But let's see. Pensamento?
E se vocês ouviram os pessoal do Mojang, eu acho que vocês conseguem descobrir. Marco said is the thoughts, What? the thoughts, thoughts, No, thinking. no. Não. Cristiano, eu não consigo entender nada que você fala, é difícil. Look, guys, the voice and the ears, they have a center connection line in the brain of the man. Olha, a voz e a orelha, o ouvido, eles têm uma linha de comunicação central que está dentro do cérebro do homem. Now, how I trigger this point in the soul level? What do you mean this point? This one? I'm telling you that your voice and your ears, they have a connection line in the emotion in the brain. Estou te dizendo que sua voz e seus ouvidos têm uma linha de conexão dentro do cérebro do homem. And the two half of the brain, you have a soul in between. Now, this you call it emotions. This part, this one, okay, let it be here, or let it be here, let it be here, no problem. This is a communication trigger the voice, and this is trigger the ears. Okay, now this is the matter state connection to the emotion. I want emotions which is connected to the soul. How I trigger that? Então, ele quer saber como que eu faço um gatilho para conectar a emoção com a alma. Entendeu? Ele disse assim, ó, a voz está conectando a emoção com a fisicalidade. Mas como eu conecto? A long time I said it, and the motion said it. Há muito tempo atrás eu disse isso e os Mojang também disseram. And I know no one of you know it. E eu acho que ninguém de vocês sabe. Don't write, speak. Attention? No, it's not attention. Não escreva, fale. You love every cell in the universe the same as you love every cell in your body. No. O Andrés falou, amar todas as células do universo, assim como você ama as células do seu corpo. Jalal disse não. I told you, we love the flower, we cut it. We love the food, we eat it. No. Is a problem. Eu falei para você, você ama uma flor, você vai lá e corta ela. Você ama uma comida, você vai lá e come ela. Now, do you want me to tell you guys? Love is the connection. Sorry, again? Love is the connection. Love? Okay, what trigger this device? I have the device. Look, I am telling you. In the matter state, if you have a device, you have it in the soul level. So this device in the matter state, physicality, we call it a voice and a ear. Ouvindo. Ele disse assim, ó, se você tem algo no estado material aqui, você também tem no estado de alma que está aqui. Então, no estado material, você tem um dispositivo chamado voz e outro chamado ouvido. This is the matter state. So this is this one. I have the same in the soul level. How I trigger in the soul level. Então, esse aqui é o estado material. Então, você tem a boca e o ouvido. Mas como eu uso isso a nível de alma? Porque eu tenho uma boca e um ouvido na alma. É isso que ele quer dizer. Um dispositivo semelhante, entendeu? Uma boca e um ouvido. Could be the will.
Is the transition point between the emotion and physicality? You are using it, your voice. It is the interaction between the emotion through the physicality. Sua voz já é isso, já é a interação entre a emoção e a fisicalidade. I want the emotion through the level of the soul, Eu quero a interação da emoção com o nível da alma, which have no matter state. que não tem nenhum estado material nisso. Voice is vibration, matter state. Voz é vibração, estado material. Ele falou que não. Now, do you Eu want me acho que to pode tell ser you? com os mantras. Mantras? Oh, let me hear, Claudio. What you said? Eu acho que pela repetição, ouvindo, seria pela emoção. Eu não sei mantra em inglês. Você Mantra? sabe, Danilo? Não. Mantra. É mantra, é bem difícil. Yeah, okay. How I trigger this? Tá aí, mantra como? é repetição. Let's need the practice. How you trigger it? It's repetition. What? Seria a intenção, Danilo. Josaphat said, maybe the intention? No. Não. How I told you, you are. Mr. Cash told you, you are taking 80% without knowing. O Sr. Cash Now disse que you are você taking pega... 80% with knowing. O Sr. Cash disse que você estava pegando 80% do que você precisa sem perceber. Now, Mas agora what você you pega what you percebendo. need to do? Então, por isso que eu falei a intenção. Então, agora o que você tem que fazer? No one knows. No one knows. Ninguém sabe. Plasma. No one knows. No one knows. Okay. Ninguém Do sabe. you want me to tell you? Vocês querem que eu diga? Is it plasma? Yes, Plasma. yes. I Everything want. is plasma. You know what? You will laugh your head if I tell you. Se eu te contar, você vai rir muito. Okay. Sit down. Don't sit down in your chairs. Sente na sua cadeira. Shut your mouth for 3 days. Feche sua boca por 3 dias. Yeah, really? We Silence. children. Impossible. You start shut Danilo. your mouth for 3 days. Você começa Don't a fechar. Não fale nada por 3, 4 dias. You don't speak. Você So não what you fala. done? This is a communication line in the matter state. What you do, you shut down the communication line in the matter state. What that happen? What that do? You know, if you want to dream, you shut down the physicality. You sleep. Se você quer dormir, você desliga a fisicalidade. Aí você dorme. Now, to trigger the soul, it's already connected, but you do not see it because the physicality with the emotion take everything. Now Yeah. here, just don't speak in the beginning for 3 days. Don't speak. That will what happened? You have to communicate. You have to communicate. You make the condition to trigger the higher. After these 3 days, you will find yourself, you created the ability of what you call emotion, attention, whatever is higher than the voice box, the matter state. Now this one will shine a little bit more. Now after 3 days, you go 1 week. After 1 week, you go 17 days.
After 17 days, you go 39 days. You know, this is a practicing, and you can do it. Sometimes you can achieve it from the first day. You know, the emotions, the emotions, they Mhm. stayed together about 3 months. Yeah. What Mr. Cash told them, you try, do not speak to each other. You are staying together, but don't speak together. Don't speak to each other. Try to reduce speaking. Why? Mhm. Why? Because they are there. There is a connection, there is a communication, but they are not aware of it because they speak. And So they don't use it because they speak. no, they are using it, but because they are speaking, a matter state always a stronger from the fields of the plasma Mhm. because you see it. That's why it's stronger. But something you do not see, you do not consider. Mhm. So the Mojans stop talking to each other. What Mhm. they done, they cut the matter state communication lines, and there is a communication lines in between. And this is what you call plasma, what you call attention, what you call your mind, Mhm. the third eye, the tenth eye, whatever you call it, names. Mhm. Mhm. Beautiful. Yeah. Yeah, and I need a few minutes to translate. If you want to make our coffee, I will take like 5 minutes. Okay, Ok? I will I go drink some water. Yeah. Vamos lá, pessoal. Eu vou resumir o que o Jalal falou. É o seguinte. O que o Cash ensinou para os Mojans lá no treinamento, eles ficaram mais ou menos 3 meses juntos. O Cash falou assim para eles: tentem não falar. Falem o menos possível. O mínimo possível. Por quê? Eles estavam lá presentes, fisicamente, todos lá. Eles já estão conectados a nível de alma, a nível de plasma. Só que o estado material, que é mais forte, que a gente considera mais forte, porque a gente vê, a gente ouve, a gente escuta, e a gente só considera o que a gente entende através dos nossos 5 sentidos, então acaba tomando conta. Quando você interrompe esse caminho de comunicação que é a voz, você começa a ficar consciente da comunicação a nível de alma, entendeu? É mais ou menos isso. Ô, Danilo, Então, só para encerrar, senão eu vou esquecer. Aí ele disse assim, olha, vocês têm que começar a ficar sem falar, por exemplo, 3 dias. Depois você vai para 7. Depois você faz 17, 39. Uma hora você vai alcançar esse nível. Você pode chamar isso de terceiro olho, de glândula pineal, chakra, sei lá o nome que você der. Você vai despertar para esse nível espiritual de conexão e tal. É mais ou menos isso. Fala, Gil. é muito bonito isso aí. Obrigado, Jalal. Thank you, Jalal. Very beautiful teaching. Isso acontece com o alimento também. E Jalal despertou algo em mim aqui, porque eu já fiz jejum. E quando você chega no terceiro dia, seu corpo muda, entendeu? Você vai para uma fraqueza muito grande, mas quando chega no terceiro dia, você ganha uma energia muito forte, porque seu corpo muda da base de açúcar para gordura. Uhum. Então, o que acontece? Quando você muda isso, muda a forma de absorver o aminoácido pelo ensinamento que ele está passando hoje aqui, entendeu? Uhum. Então, isso tem muito sentido que ele falou. Só de ele falar o terceiro dia, eu lembrei que quando eu cheguei no terceiro dia, é como se você virasse um deus. Você começa a ficar forte sem comer nada, entendeu? Você sente uma energia muito forte, tipo, parecendo que você tomou B12, entendeu? É um negócio muito diferente. Uhum. Então, foi muito bonito ele ensinar isso, porque deu um start em mim de começar a tentar fazer isso aí. A gente já faz naquele treinamento que a gente se conecta todo dia às 21 horas. Isso é Aham. muito intenso, entendeu? Vem mudando com muitas pessoas. Alguns buscadores até já experimentaram fazer perguntas ao Jalal, ao seu cast, e começaram a perceber isso, essas respostas. Mas agora ele despertou algo em mim, porque
Na alimentação, eu ia fazer uma pergunta a ele, mas ele já respondeu com isso aí. Você chega no nível de tentar e não consegue, talvez por uma emoção, um medo. Porém, se você ficar 3 dias e você entender que não vai acontecer nada, você não vai morrer, você não vai ter nada, você consegue alcançar isso aí também na alimentação, entendeu? E foi muito bom o que ele falou. Muito obrigado. Thank you, Jalal. Uhum. Yeah, well, Legal, valeu. Josaphat was saying is the same with the feast, stop eating. yeah, fasting. Fasting, not feast. Yeah. He was fasting for, he said that on the third day, everything changed. He felt a lot of energy, Yeah, because now you are taking the 80%. You change, now the emotion of important of eating is not there. Now you are satisfied the emotion. What happened here? You change the reactor of the emotion. So you create a magnet, a different kind of amino acid, which is not depend of needs. This is what I try to teach in the beginning. You change the reactor. You will get another. It is like this. In your cell, there is a star formation. Na sua célula tem uma formação estelar. Carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen. Yeah. This is a matter state. They interact as a star formation. What they will create? They will create a field. Eles interagem a nível material. Criam uma formação estelar e criam um campo. A field, which came from the interaction of 4 matter states. 4 matter states. Que veio da interação de 4 estados materiais. Okay, now change this emotion state 100%. This one will change position. Agora mude seu estado emocional e 100% de chance desse aqui mudar de posição. 100%, because this is stronger. Porque ele é mais forte agora. Now, emotion, it is in the level of the soul. It's higher than the physicality, the matter state. A emoção no nível da alma é mais elevado que o nível material, fisicalidade. So if you think good, let's say if you think good, what is thinking meaning? Thinking. Então, o que significa pensar o bem? O que significa pensar? It's emotion. É emoção. When you think good, what you done? You change this one, let's say, from red to green. Quando você pensa o bem, você muda, por exemplo, isso aqui do vermelho para o verde. Now, speak good. Is it the matter state of the emotion? E falar o bem, será que é o estado material da emoção? So you increase the physicality of this emotion, the Então, matter state. Aumenta a fisicalidade dessa emoção, o estado material dela. Do good. This is doing. This is matter state. E fazer o bem, que é o estado material também. Now this have to have an aura. Isso tem que ter uma 100%. aura. 100% de chance de ter uma aura. So this aura will create a different kind of attraction. E essa aura vai criar diferentes tipos de atrações. A different kind of field. De campos.
we only changed from the matter state copper to we make it a nano state. We change one thing. We just change it from a matter physicality to motion, because the nano is motion. Motion is emotion. A gente pegou e criou esse estado material em cima desse cobre. Como a gente fez? A gente foi da matéria para o movimento. E movimento é emoção. So we changed the whole world of matter state. We went to the world of plasma. Então, nós mudamos todo o mundo do qual a gente veio, do estado material, quando a gente começa a entrar no mundo do plasma. Although it is still matter state, we still see it, we still touch it, but it is a higher matter state. E por mais que ainda seja um estado material, você ainda consegue tocar nele, mas agora é um estado material mais elevado. It's exactly when you are in fear, you change it to peace. É igual quando You você change está from matter state, gravitational, to plasma state, magnetical. É igual quando você está com medo e você muda para alegria. Você está com medo gravitacional e que é material e muda para o estado magnético, que é o estado de plasma. Fear is gravitational, so you are taking more. Medo é gravitacional, então você está pegando mais. Change it to a magnetical, so you give more. When you give more, you will receive. There is a difference. When you give more, you will receive more. You will receive in this color. Mude para o magnético e você vai começar a dar mais. Então você vai receber mais nessa cor. If you give green, you will take a higher green. If you give a red, you will take a higher red. Se você der verde, você vai pegar um verde mais elevado. Se der um vermelho, você vai pegar um vermelho mais elevado. So who is controlling what you are giving out? It's your emotion. Então quem controla o que você está dando para fora? Sua emoção. Emotion of fear, of anger, of need, of me, of high superiority, the most important, whatever. It's all depend of stealing. E quando você diz é meu, eu sou o melhor, eu sou o chefe, eu sou... E você começa com esse padrão de roubar. So if you want to trigger this one, why we said if the mother she is always connected to her child, always. A mãe, ela está sempre conectada ao filho dela, sempre. But because she see it all the time in front of her, she used the voice box. Mas porque ela vê ele o tempo todo na frente dela, ela usa sua voz. But let this child go further, little bit, another city. What will happen? E se esse filho dela for um pouco longe para outra cidade, o que vai acontecer? And there is no communication line, there is no internet, there is no calling. What she will do? E daí não tem nenhuma linha de comunicação entre eles, nenhum telefone. She will take the other device, which is the connection of the soul. Ela vai usar outro dispositivo, que é a conexão com a alma. Because she is to the end, she is already connected to him. But because there is no way to, he is not in the front of her, she have to take the other one, the other connection. It's like you are here, you can speak, they can listen, you have nothing to do. Why I use this one? I used the voice box. So if you don't use it and you have to do it, so this one will increase. It's already connected, but now you are targeting it. You are knowing. Now it will increase.
Ele disse assim, é igual quando alguém está perto de você, você fala com ela, você usa a sua voz, mas quando ela está longe, você vai aumentar essa conexão sua com ela. Danilo, A lot of things, if we don't know it, we don't know it. But if we know it, it will change everything. Tem coisas que quando a gente não sabe, a gente não sabe. Mas quando a gente passa a saber, muda tudo. Yes, please. What question? Fala, Marco. as pessoas que nascem mudas e surdas de nascença, qual a condição delas nessa relação de comunicação entre a... Yeah, okay. You know people that they are born, they cannot talk, they cannot hear, they have a problem on their physicality, and Okay. what's the condition of them into this position? Into this Okay. topic? Okay. Thank you. This is a very good question. Essa é uma pergunta muito boa, muito obrigado. This child, from where he came? Esse filho, da onde ele veio? He came from an egg and sperm. Ele veio de um óvulo e de um esperma. So that means it is already connected to RNA of the others egg and sperms. Então significa que já vem conectado com o RNA de outros óvulos de esperma. The ancestors you're talking about? Look, if you want something, if you want something and you stay with it for a long time, you will transfer it from DNA to the longer memory RNA. Se você ficar com algo por muito tempo, você vai transferir isso do seu DNA para sua memória mais longa, que é o RNA. Now, this is in the RNA, this is a behavior need to be done. It's registered. E agora isso foi registrado, é um comportamento que tem que ser feito. Transfer this RNA to your sperm, or you transfer this RNA to your egg. Agora você transfere esse RNA através do seu esperma, através do seu óvulo. Now, the child, which is created from the interaction of the two, create the knowledge of the RNA from the egg and sperm as physicality and emotion. E a criança que é criada a partir deles vai ter esse conhecimento que vai vir a partir deles. We said the soul created from the interaction of physicality and the emotion. A gente disse que a alma é criada a partir da fisicalidade com a emoção. So they create a soul. Eles criam uma alma. Now, what is registered in the RNA? You will have it when the right environment for it to be exist. E o que está registrado no RNA vai se manifestar quando tiver um ambiente correto para ele existir. Not necessarily the first child, not necessarily the first generation, not necessarily the third generation. It could be to the 7th, to the 8th, because it is registered in the RNA. When the right environment for this code to open up, it will manifest itself because it's energy. Não quer dizer que vai se manifestar no seu primeiro filho. Pode ser na 7ª geração, na 10ª, ninguém sabe, porque está registrado no seu RNA. E é uma informação que está lá e vai se manifestar na hora certa. So now you are as a man. Do you think you choose to be in this physicality, or it's already decided by the RNA
from your ancestors. Você acha que você escolheu estar nessa fisicalidade como humano ou foi decidido pelo RNA através de seus ancestrais? Now you know you can change this RNA. RNA is only information. How you can change the RNA? You are using the emotion, because the emotion, which is the connector between the soul and the physicality. And if you hear Stefania, she changed the color of her hand in 1 second. Yeah. Why? She used the emotion connecting to the soul. Yeah, and she told me that she only believed it because another one saw it at the same time. Because otherwise she should. Because she knows that she can do it. Mhm. It's not that she do not know. It will not happen. It will not happen. Although you have the capacity to do, but you do not trigger it. You don't know what is the switch. The switch only when you know. Uhum. Ele tá falando que o motivo é porque ela sabe que ela pode fazer isso. Que... Aí ele também disse que a conexão que leva do DNA para o RNA é a emoção. Por isso que a Stefania pôde mudar a cor da pele dela, né? Por causa que ela mudou a emoção. You create an energy. In 14 days, you call it a cancer and you will die. In 14 days. Você cria uma energia e você chama ela de câncer, e em 14 dias você morre. How much you believe in this to create, to end this life in 14 days? You cannot do if you are sincere to change your shape and your color and whatever. Se em 14 dias você consegue criar um câncer que te mata, você acha que você não pode ser sincero e acreditar e mudar o que você quiser na sua aparência? But you need at least, as a Stefania, 2.5 months to do that. Mas nós precisamos, como a Stefania, pelo menos 2 meses e meio para fazer isso. You stop talking. This is one. Você para de falar, esse é o número 1. You stop eating. This is 2. Você para de comer, esse é o número 2. And then you stop catching things with your hands. You remember when we talked about the hands? Yeah. E você para de pegar as coisas com as suas mãos, esse é o número 3. Lembra quando nós ensinamos sobre as mãos? You do it automatically, that you forget you can do it by the higher than the matter state. This is a matter state. Uhum. A gente faz isso tão automático que a gente esquece que pode fazer isso no nível mais elevado. But you know, if I do it, this is a magic. You know, this is you can do, and you do it every second. You do it every second. It's already you are doing it, but you prefer to do it in the matter state. Você faz isso o tempo todo e não percebe, mas porque você prefere fazer no estado material. Because this is what you decided. This is what you put in your RNA. I cannot do anything. I am. I have to do that, and I have to do that, and I have to do that. It's already registered. This is what you accepted. Porque já está no seu RNA, você já aceitou, já está registrado. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que seguir esse caminho. But no one told us we can make a gold from the fields. Mas ninguém nos falou que podíamos fazer ouro a partir dos campos. So what is the difference? We thought we came to Earth, the gold is there. How it came from the inside there. This is what we know. But if you do it with the fields, then who will believe you?
unless they see it. And then when they see it, what will happen? If you put a patch and you take a paint out, who will believe you? They will say you are a magician. Okay, you do it yourself. He do it once and then he will not do it, and he will not come to it because he have to do something. He have to quit killing. He have to quit stealing. And this need a lot of energy, a lot of let go, detach. Uhum. Who is in the level to detach? Ele disse assim, você faz um ouro aparecer a partir dos campos, o povo fica achando que você é um mágico. Você faz um emplasto, tirador de alguém, a pessoa vai achar que você é mágico. Aí você fala, não, vai lá, faz você mesmo, você ensina a pessoa. Então, tudo são ensinamentos para mudar o ser humano, para mudar essa condição de medo dele, para dar um desapego a ele, para preencher ele com o que ele precisa, para ensinar ele. Esse é o processo, tá ligado? Que nós estamos passando. What is your RNA? It is your emotion. O que está no seu RNA é que vai editar a sua emoção. What is DNA? It is your physicality. E o que é o DNA? O DNA é a sua fiscalidade. Ele disse assim, na verdade, o RNA é a sua emoção e o DNA é a sua fiscalidade. So practice by physicality, you will change a little bit the emotion. The emotion will change a little bit, elevate to the soul level. Então você pratica na fisicalidade, muda um pouquinho a emoção e ela vai mudar um pouquinho o nível da alma. And this is all this plasma, what we are doing, it's about. Isso é do que se trata esse plasma que nós estamos fazendo. To ensure you that you do not need to kill to stay alive. You can drink a water, you create it yourself, you will take the energy, whatever you want. Para te dar certeza de que você não precisa matar nada para continuar existindo. Você traz a água, você bebe e você tem tudo que você precisa. You need the shielding. You do not need to build whatever to shield yourself from hurricane or whatever. Tom Salas, he done it and you see it. Você precisa de escudo, basta ver o caso do Tom Salas. You need the material. Peter Saloha, he done it and he showed you. And although it is not a higher, stronger fields, but he created the materials. He created what? What kind? Materials. A gold. Uh-huh. Can you repeat the name? Peter Saloha. Peter Saloha. Ele está falando do cara chamado Peter Saloha, que é um buscador de conhecimento. Ele produz materiais. You created yourself the CO2 and you created the amino acid, and this amino acid is energy level of food. Você criou por si mesmo o CO2 e lá tem aminoácido, que é o nível de comida. I think we have a question from Danilo. the Spanish community. Oi. Tem alguma pergunta de alguém aí? Someone, Você falou? Nós temos uma hand mão off. levantada aqui da Beleza. Hello, Lisa. Oh, Danilo, ¿puedo hacer un comentario? Sí, sí. Yeah, okay. Hello, Jalal and everybody. Thank you so much for today. Mira, es acerca de Mr. Cash hablaba de que no necesitamos la caja de la voz, que era sobre lo que estaba hablando Jalal ahora. Y entiendo porque yo tengo una niña con condición especial, o creo que la mayoría de los compañeros lo saben. Ella no habla, dice 2, 3 palabras y eso cada miles de meses, pero ella cuando necesita algo ya me mira y yo de inmediato entiendo qué es lo que quiere, porque es como que ellos te enseñan a vivir sin la voz.
Uhum. Y supongo que hay algunos seres que deciden definitivamente no usarla y no la desarrollan. Uhum. Quizá por eso Mr. Kesh a veces dice que la recuperación o no en la unidad de salud también depende de lo que el alma quiera. Uhum. Ese es mi comentario sobre cómo estos niños que vienen con condiciones especiales Uhum. no usan su caja de voz porque no la necesitan. Y te enseñan oh my God, y te enseñan a aprender a comunicarte de otra forma. Uhum. Era sobre eso. Thank you. Okay, thank you. She was sharing that she have a daughter with a special condition. Her daughter cannot talk, and just by looking into her daughter, he knows what she needs. It's like she teach the mother how to communicate without the voice box, you know. And she said that maybe these people, they decided to do not talk. They come here, no, I don't want to use this device, you know. It's not necessary what you see right is right. Não é necessariamente o que você vê como certo que é certo. Every soul accepted this condition. It's accepted. Toda For, alma it's a magnet for a purpose of attracting energy. toda alma aceita a sua condição, é um imã para um propósito de atrair energia. You cannot decide, judge any entity to be as it is. Você não pode julgar nenhuma entidade por ser como ela é. Your understanding about the work of the plasma and the work of the universe, you have to teach. That's all. You do not judge. Seu entendimento sobre o trabalho do plasma, você tem que apenas ensinar, você não tem que julgar. If they accept it, that means the soul already decided that it accepts this sort of energy. Se eles aceitaram é porque a alma já aceitou receber esse tipo de energia. No more, no less. Nem mais nem menos. Then what will happen? If you don't judge, you will not pay more energy for something not worth. Então, se você não julga, você não paga energia. Você não tem que pagar energia para esse algo. So you spare energy for you. Então você Because economiza energia. you are already received the energy before you talk. Porque você já recebeu essa energia antes de você falar. There is a lot of line of communications. Tem muitas linhas de comunicação. But because we are physicals, we have to show it in physical world. Mas porque nós somos físicos, nós temos que mostrar isso fisicamente. Stop the physical world, you will enter the world of the plasma, and it is there. Pare o mundo físico e você vai entrar no mundo do plasma. Ele está lá. And I think it's very easy for you to try it. At least this 3 days not talking. Eu acho que é fácil para vocês tentarem, pelo menos ficando 3 dias sem falar. Jalal, it's like another reality visible right now, right here, and we don't are even aware of it. No, it is like when you speak about the plasma and let's say the CO2, you will not believe it until you do it and you experience. É igual quando você faz CO2, você não acredita até que você faça isso. You can do it in 1 day, you can do it in 1 week, and maybe you can do it in 2 weeks. Pode fazer isso num dia, numa semana, e até 2 semanas. And Mr. Cash never said you cannot do it. He said
could we take 1 second to know? Because it's, you know, it's knowing only how much you know, knowing how much you accepted, how much you accept, how much you enter this world of believe something. It's not tangible. É tudo questão de você saber, então começar a aceitar que existe esse mundo que não é tangível. It's up to us. Depende só de nós mesmos. If you believe that you need more time to understand, so it will be. Se você acreditar que você precisa de mais tempo para entender, então assim será. But this have nothing to do of the strength of your soul. Mas não tem nada a ver com a força da sua alma. It is the emotion which is accepting the presence of the soul and its work. É a emoção que tem que aceitar a presença da alma e o seu trabalho. You know, Jalal, if I accept that the soul is everything, and you know, but all the people, they are working with the physicality and the emotion. How can I do it? It's up to you. What you need from this interaction, it's up to you. In which level, it's up to you. Josafá, você quer perguntar? Então, eu estava discutindo com a Cláudia, né, Danilo, sobre mudança dos campos de força no nosso corpo, né, principalmente da fisicalidade. Aí a pergunta seria assim, então é dessa forma que nós conseguimos, por exemplo, mudar a força do carbono do aminoácido? Dessa forma, como assim? Você está se referindo ao quê? Tudo isso que Jalal ensinou hoje, entendeu? Então, que a gente consegue mudar o quê? É dessa forma, agindo dessa forma, que a gente consegue mudar, por exemplo, o que ele falou no início lá, os campos de força, por exemplo, do carbono do aminoácido, que nem sempre é 16, vira 14, vira 13, vira, entendeu? So this is how we can change the carbon of the amino acid from the 16 to 12 or 14, like we were talking on the beginning. Similar. Are you working with the matter state of the plasma? You mean you are making a reactors or boxes, or you are creating it inside you? Inside you, there is no names. Você está trabalhando com reatores, com caixas, ou dentro de você? Dentro de você não tem nome. Inside you, it's a plasma. Dentro de você é um plasma. It have no names, it have no shapes, it have no colors. But have a behavior. It's a behavior. Yeah. Which Não is tem controlling nome, this é behavior. apenas um comportamento. Which control this behavior? It's your emotion. E quem controla esse comportamento é a sua emoção. That's all. That's all what you need. You change the emotion. You change the box of the memory, which is you get it from your ancestor. Change it. Você muda a caixa da memória da qual veio dos seus ancestrais. Perfeito. Don't judge them, because they give you what is the best. Não julgue eles porque eles te deram o melhor. But unfortunately for you, now you know what you get it. Yes, it's okay, but I need to change the way this one works. The reference, I change only the reference. This is the reference of physicality and emotion. I change all this knowledge, what I have, to the reference of the soul. That's all. Então eu mudo toda essa referência, esse conhecimento que eu recebi para uma referência da alma. At least if I cannot change, at least I change it for myself. Então se eu não conseguir mudar, eu mudo pelo menos para mim mesmo. Before one day I eat 100% in the level of the
whatever before me. Now I eat at least 50%. So Antes eu, I com- spared 50% of negative energy. antes eu comia 100% do que eu precisava, agora eu como 50%. Então eu economizei 50% dessa energia negativa. Before this day, 100% I am working with me, so important. Today, now, I work with 50%. Antes eu trabalhava 100% com eu, mim. E agora eu trabalho só com 50%. So I spared 50%. Então eu economizei 50%. Yesterday and before, I eat everything without thinking, and I'm stealing 100%. Now I am working 50% stealing and 50% thanking. So it's good. E antes eu roubava o tempo todo, agora eu roubo 50% e agradeço os outros 50%. Então isso é bom. If you can go more, it's very good. No one keep you from doing that. E ninguém te impede de fazer isso. And no one will judge you. Ninguém vai te julgar. Because it's very good for you to come to this point of understanding. Because you came from thousands of years of stealing. Porque é bom você chegar nesse ponto de entendimento, porque você veio de milhares e milhares de anos de matança e roubo. Every day, if we change 1%, you add to the soul, this is very good. Se a cada dia a gente somar 1% à alma, isso é muito bom. You know, sometimes they say a man, he can live all his life doing everything to achieve 1 point in the soul level, and he cannot achieve it. Because he do not know the way. He used the emotion, he used the physicality, or he used another bank to put his energy supporting another kind of whatever. And maybe he can take whole his life without adding 1 point to the soul level. But now you know how to. If I am you, I will take this chance, and every time I remember, I do. Ele está dizendo que as pessoas não tinham essa chance que nós temos agora de somar a alma do homem, de elevar a alma do homem de pouquinho a pouquinho. Então, cada chance que nós tivermos, nós temos que aproveitar. By the way, this the 3 days and this Kai, if you read the Quran, it's already there. Ele falou que esses 3 dias aí de ficar sem falar, está escrito no Alcorão. If you want to wish anything, just stop talking for 3 days. Se você quiser desejar qualquer coisa, se você deseja alcançar qualquer coisa, fique sem falar por 3 dias. Take the principle of understanding behind it. So if you stop the physical for 3 days, the physical asking, you are going to the asking in the emotion level. So it's higher. Se você parar de ficar pedindo com a boca por 3 dias, você vai para o nível mais alto de pedir, vai aprender a pedir com a emoção, que é mais elevado. No, it's not about regarding Kai. It's not about reading. I mean, the knowledge is there, but we didn't understand it. Ô Danilo, thank you, Jalal. This is a big gift you give it to us. Isso aí é muito bonito e o corpo é o mesmo, ou seja, o magrave é o mesmo, a alma é a mesma, mas você tem a chance de mudar. É a mesma coisa que Jalal ensinou lá do CO2 e CH4, entendeu? Isso é muito bonito porque os conhecimentos se fundem, entendeu? Você consegue mudar só por uma condição, mudou o nível mais para o nível mais alto,
Você mudou a condição, é a mesma coisa aí. Isso é muito bonito, cara. O que Jalal ensinou agora foi algo assim, muito bonito. Thank you, Jalal. Very beautiful. You will come on. He said that it's the same body, but you change the condition. The condition. Yeah, how much easier than you change. You know, if you feel happy, even your eyes will see the happiness. Se você se sentir alegre, até os seus olhos vão ver a alegria. If you Is change for equal. peace, you see everything peace. Nothing can harm you. No animal will attack you. No, you know, because your field will change. Your aura will change. These animals, these plants, they are working with the plasma. They are not working with the matter state. Ele disse que se você mudar para uma emoção de paz, nenhum animal vai te atacar, por exemplo, porque os animais, as plantas, eles lidam com essa parte emocional. Like Mr. Cash when he's teaching, when he goes swimming in the sea with the fishes, be part of it. Peace. I'm not there to harm. I'm enjoying. Be part of it. So nothing will harm you. Como o Sr. Cash disse, quando você está com os peixes, você tem que estar em paz e eles não vão te machucar. Você tem que ser um com eles. But because we came from a position of living in war every second we have war with the work, we have war with the living, we have war with the diseases, with the viruses, with the bacteria, also even war, even we create something inside defense, killing. My God. O Jalal tá falando que a gente vem de uma condição de morte, guerra. Okay, any question? Oh, Kai, he's going to speak. Go ahead. Alguma pergunta? Good evening, Jalal. Good evening to all the knowledge seekers. God bless you. Good evening, my friend. My friend, I have a big why for you. Why, go on. My dear, you was in the presence of Mr. Cash and you do not share with us this joyful moment. God bless you. I tend not to. I mean, he comes to London every now and then, and he meets up with me. Sometimes I don't know. I am happy for you. I am happy for you, my dear. God bless you. It's just it's best sometimes not to share some of the information for him, really, not for me. It's not information. We don't want information. No. We want the emotion, the happiness of it. That's all. Yeah, God bless. It's not the information about what has happened between me and him. It's more information about where he is. It's about him, really, for security. So I try not to share this kind of information for his safety. And when he's ready, he shares it. Obviously, it is always joyous to see him. He's been to London 2 or 3 times, and every time he comes, he meets me. Unfortunately, he's a man where he can't catch his time. And our meeting, I only see him like once or twice. This time I only managed to meet him once. And he's always busy. He's got so much meetings, even when he comes in here. So he's jam packed. But yes, it's a pleasure to see him. You gain a lot of information, but some of the information sometimes are like hanging and dangling up there, like what he said. But he talked about carbon 14. Honestly, he jotted down something on a piece of paper. And before I even got my eyes into it, he grabbed hold of the paper, he tore it, and he said something. Before I even knew what C14 was, he zapped it all out of me. It was so beautiful when he was saying, knowledge seekers, that I shared with Kay, and then I told him not to share with anybody.
I swear I understood very, very, very little. You know, I mean, it is extremely important information. That you know, that I think that is the key to everything. The golden key that he always talks about is carbon 14, and you can you know, produce it at a different level. But obviously, I'm as dumb as anything. I mean, I understand a lot about knowledge, but you know, I'm not there at all yet. But I'll eventually put all the connecting dots together, and I'll get to a point where I can be, you know, of some use. But he's kept it very quick. And unfortunately, obviously, most probably if he was to explain it to you as quick as he did for me, maybe you could have caught quite a lot more knowledge about it than I did, because you're far, far, far more advanced than I am. But yeah, so unfortunately, I didn't get as much information I would have liked about carbon 14. I think the whole conversation was like 30 seconds about carbon 14. Why is carbon 14 so important? I don't. Because it's a universal connection. You get connected to universal energy, to the plasma, to the actual creator's plasma. So everything in the universe is carbon 14. Where we have carbon 12 in planet Earth, and the same thing, the replication of that, or the mirror image of it, is carbon 14. It is a connection, is communication, and is a channel, is a transportation channel. You want to fly to deep space, you use carbon 14. And if you look at it, this is what I understood, not when he explained to me in London, but you know, what I understood as he was explaining. Imagine carbon 14 is exactly the wind in the oceans and in the seas for a sailing boat. If you know how to erect your sail and how to use the wind, then you sail your boat. So you're sailing the boat because of that wind, and carbon 14 is that wind. So if you know how to get to the carbon 14, to connect to carbon 14, you practically travel into deep space. Mm-hmm. And apart from that, it's also a communication device as well, so to speak. It's extremely important, but I mean, I didn't understand a lot of it. Mm-hmm. We will get it one day, as they say. Patience is a virtue. Mm. But if I come back to the question I wanted to ask Jalal. Jalal, God bless you. You know, you worked really hard, and you honestly, you work from the bottom of your heart and your soul. You have so much dedication, and you do everything for us to understand. The bloody thing is, it's so difficult to understand. It's not you, it's us. Just to connect things and just get the gist of things. And bless your heart that you work really hard to make us understand, to bring us to your level. And it will happen, as Mr. Cash says, when your soul is ready. You will, you will converse, and you will get all the knowledge the way it should be. Just have one quick question. You said if you keep your mouth shut for 3 days, if you don't speak for 3 days, then you'll be able to receive your physicality. Would that be permanent? Because you said also, I didn't, obviously I was at work. I didn't listen to the Universal Council today, One Planet, One Nation, One Race. You said Stefania has changed the color of her hair. I'm not planning to do that. I'm just talking about as a whole. So if you keep your mouth shut for 3 days, obviously you said you go keep it for 7 days, after that 17 days, and then go for 1 month and so forth. So do you can have a physical change or just keeping your mouth shut? But I'm just thinking, so if I keep my mouth shut, when I want to talk to my children or to my wife or whatever at work, I will end up talking through my thoughts, because I'm gonna. You open. Look, if your channel now, what you are saying of speaking is carbon 12 physicality, you open a higher channel, and this is emotion. Whatever this number is higher than physicality. When you stop talking, you shut down this level.
the weakest level of the carbons, you have carbon 12, okay? And you have carbon 14, and you have carbon 16. This call it carbon, this call it nitrogen, this call it oxygen, but all of them is carbons. Now, if in my physicality I have amino acid, hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, now I shut down the weakest, the physicality. So what I am dealing with, pick a number. Pick a number, even if is it from here. 14, 13. Even if it's here, it is above 12. That means you are getting a higher communication line. The best way you do it, you shut down the physicality. You do not need to use the physicality. You will find yourself, you are already have the carbon 12. You are not using it. Now you are using this one or this one. It's already, it's there and it's working. But you do not notice it because your entrance, it's physicality. Take the physicality out, this will shine out. Because this is the second command. In reality, this is higher command. Take this one out. What you will see now, you will see the higher. And this is all what you do. Nothing more, nothing less. Stop talking, you go higher. Stop eating, you go higher. Stop thinking, you go higher. You take the hydrogen. Whatever. At least this is something you do not use to use because it is versteckt, it is hidden. You are using the physicality. So take out the physicality. What is behind the physicality, it will appear. You have no choice. You have no choice. It's there and it is working. This is the thing. You are not creating something new. As Mr. Cass saying, he's saying, I am not giving you something new. You are already doing it. You are already have it. But unfortunately, your reference point, it's the matter state. The matter state is carbon 12. All what you do, it's in the matter state. You hear in the matter state. You see in the matter state. You speak in the matter state. Even you feel in the matter state. Something, if not in the level of what I love, it is negative. It's not good. Who said so? It's not good because your emotion, this is the filter. Change the emotion, this will be very beautiful. Now you will see in the beauty, every entity, even in the physicality, it is not what you want, but physicality is not important. When physicality is not important, what I done, I took out the level of physicality. Now I see beyond the physicality. I hear beyond the physicality. So 100% your thoughts is already reaching everyone. Now you accept to hear in this level. Now you accept to see in this level. You accept, that's all, my dear. So Jalal, would I be correct to say those those people who are a bit deaf and dumb, they're already in a state higher energy than than the rest of us? No. They are worse than us. You know why?
because they are working with the information where they get it from the ancestors. They can do more, but they accepted this condition. They are deaf and blind and paralyzed because they accepted the condition, my dear. I do not accept this condition anymore. So what I have to do, I change my reference. My reference now, not the physicality. I do not say, I do not see Kai if he wear a suit or a trans suit or naked, because it's not important for me. I'm trying to see the field of Kai. I'm not speaking to Kai with telephone. I have to speak to him. The moment you say I have to speak to him, you are already speaking to him. But how much he accepts and how much he return back in this level. This is what Mr. Cass said. We access the RNA and the DNA of the man. He is not accessing the soul. He have nothing to do with the soul. He cannot put one point to the soul, and he cannot take 1 point from the soul. The soul is sacrosanct. But he's changing your emotion by telling you the truth about the reality. It's for you to accept. Now you change your reference point. For me, it's not important if I have this name. For me, it's not important if I have this color. For me, it's not important if I have this shape. For me, important how much I can sell. It's I don't think it is very very difficult to do. And you can try it. Try 3 days. Choose any 3 days that it is less people you can interact with, and see what will change. It's like sleeping. If someone do not sleep, and we will tell him, you know what? If you sleep, you will travel. But try to sleep. If he sleep, what that mean? He let go the physicality. He's traveling all the time, but he is not noticing because he is aware only of the physicality. He is connecting to every entity all the time, but he is using the emotion to the reference, who I can give and who I can receive. Every field touch you all the time, but how much we want to give back, only the people who is in our level. Which level? Level of our emotion. Because Claudia is my friend, we speak together, we laugh together. Okay, I accepted what she said. But Kai is not my friend. I do not know him, so I do not accept what he's saying. Bad or good, I do not accept. So who is putting these limits? Kai? No. It's our emotion and how much we want to give, how much we want to take. Yeah, now how I gonna translate? You will not. You will not. But it is repeated things. Uhum. It's practicing. Just practice it. É, Practice it by stop talking for 3 days. o Jalal tá falando pra gente. 72 hours. It is. I'm sure 72 hours.
it is very good start. Very good start. Jalal tá falando que é um começo muito bom. 72 horas sem se comunicar, sem falar. Escolher um dia que você tem que interagir o menos possível com as pessoas. É começar a praticar, entendeu? Believe me, this is what even Stefania and Andreas said. They were together, but Mr. Cash told them, do not speak much to each other. Try, you know, he came to them from a different angle because they know about the plasma, so they know there is another connection, another communication. This is the emotion. Plasma 14, carbon 14, it is the emotion. The physicality, it's 12. Which is higher than 12? Which is higher than physicality? Emotion. The emotion, my dears. O Jalal falou que o carbono 12 é a fisicalidade e o carbono 14 é a emoção. E por isso que o Cash orientou eles lá no Mojan a não ficarem conversando. But you know when we say love is the communication line, but okay, there is a love which is killing. I love to this entity, I eat it. So what that mean? Oh, I done it with love. Okay, but you are killing. You are taking it different way. From gravitational, you have to do it magnetical. It's the same thing. Your books, your CO2. You need to change. You change, my dear friends, from gravitational to magnetical. Then it's not taking, it's giving, and always giving is higher than taking. Change names, change positions, you will see it differently. But we stuck with the names. Quer perguntar, Jefferson? Hello. Hello, Jalal. Hello. Hello, Jalal. Hi, my friend. Boa tarde, todo mundo. Boa noite. Jefferson. Hello, Jalal. Hi. Good to talk to you, my friend. Long time. Yeah, a time, but we are connected. And a question, not a question, but if we were thinking about eating and not talking, not drinking or thinking, so we can increase our field in a different level. When you breathe, we are also eating the air or the environment, creatures as well. Yeah. So in this meaning, we should also make some exercise of decreasing the air that we take as well. So it makes of course a combination. Of course. Deixa eu só, let me just translate, Jalal, for them. Pessoal, Danilo, você me dá licença, né? Você quer traduzir? Pessoal, só fiz uma pergunta para o Jalal, como para parar de falar. A gente para de comer, a gente para de pensar para conseguir elevar o nível emocional que a gente pode conectar no nível acima. E considerando que a atmosfera, o oxigênio, o nitrogênio que nós respiramos também tem milhares de entidades, nós também estamos nos alimentando dele, então talvez tenha que fazer algum tipo de exercício para diminuir a quantidade de oxigênio da respiração, de tal forma que a gente possa elevar também a nível de oxigênio e nitrogênio para converter isso aí em energia, né, plasmática. Yeah, Jalal, thank you, my friend. You trigger something very good. As if you see in 24
24 days, let's say 24 days, how much from this 24 days you speak and how much you do not speak? Now you add to this 3 days, you will achieve something. It's the same thing. If we say 24 hours, how much you are breathing, how much time in this 24 hours breathing, and how much you are not breathing. Now you add 3 hours to it for this 24 hours. What that mean? This 3 hours, 180 minutes without breathing. Just separated in the hours and the minute you are breathing. What you do? You reduce your breathing. Make it 5 times in a minute. What will happen? Every 10 minutes, make 1 minute extra. You do not breathe. You write it. You know, like you remember in the health teaching, he said, if you beat your foot as a soldier, you will increase your immune system. But that we do not do because we didn't used to that. If you write it everywhere, okay, knock your heel, knock your heel like a soldier. You see it here, you remember, you will do. You write the same thing. Reduce breathing, reduce breathing. Wherever you go, you just remember it and you do it. From all this 10 minutes, 15 minutes, 1 hour, 2 hour, 3 hour, you reduce the breathing. What you do, you trigger another device. The physicality is very abuser. It abuse the condition because it have nothing, you know, it do not need to do much. That's why we are abuse everything. But if you practice, the physicality will do, and you will find out the physicality it will come along. It's only the emotion which is controlling the physicality. So I handle the emotion. I do not need to breathe 60 times in a minute. It will change the whole your perspective of what you are doing. Like the same thing, if you go yoga, if you go anywhere of these cults, what they do, they change what is your system, automatic system you do. You eat automatically this junk food, they change it. You walk this junk walk, they change it. You breathe this junk breathing, they change it. And you think and your emotion, this junk emotion, they change it. They do not do anything more. But who is better than you to do that? And I don't think you need anyone to use you to teach you. Mr. Cash teaching you freely without using you. So you'll find all of these even in the public teaching and in the private teaching. You will find all of these and more in the private teaching. So I think we came to end here. We are so late. As Jefferson, você pode I said resumir? every week before you translate, think what Mr. Cash will bring today in the teaching. Go ahead, please. Very nice, Jalal. Eu fui desconectado, Jefferson. Você pode resumir aí a resposta de Jalal para a galera? Eu caí. Okay, Jalal, I'll try to translate that what you said. Thank you, thank you, Jefferson. You are welcome. Bom, pessoal, o Jalal estava respondendo que é a importância que tem, sim,
diminuir a quantidade de respiração a cada, por exemplo, 3 horas, diminui, tenta se ligar na forma que está respirando e para de respirar, tipo, 1 minuto, entendeu? A cada 15 segundos, para você ir baixando a dependência e também desengatando ou destravando, da mesma forma que a gente para de falar, a gente destrava um tipo de equipamento dentro da gente, a hora que a gente diminui a respiração também. E, então, a gente consegue elevar o nosso nível energético, que foi imposto porque a gente está acostumado a isso, mas se a gente mudar, como muda a alimentação, muda a emoção, o pensamento, sabendo que existe isso aí mesmo, isso aí já nem o João falou, né? Mas a gente pode mudar nosso RNA dos antepassados e conseguir, através desse conjunto de medidas, a gente pode fazer tudo o que quisermos. Está ao nosso alcance. E o Mr. Cash trouxe isso aí, ele está nos ensinando, o Jalal está nos ensinando, e nós podemos fazer isso aí. Então, para resumir bastante, né, o que ele falou. Obrigado aí, pessoal. Thank you, Jalal. Very nice. Thank you, Jefferson. One thing, guys, one thing. If you know, if you go to the religious books, you will see the prophets goes to the mountains. I wonder, in the mountains, is there anyone to talk to, or they are alone? Uhum. And how many days they stay there? Uhum. You see, also there's Yeah. something behind it. Yeah. O Jalal falou que por que os profetas sempre iam para as montanhas, né? E quanto tempo eles ficavam lá? E será que eles tinham alguém para conversar lá? And even in the if you go to the sea, you have no one to speak to. It's only you alone and the environment. Se você nem tem ninguém para ver, para falar, só você e o ambiente. So, in reality, you putting yourself in another position, another magra position. Então você se coloca em outra posição magra. Maybe you cannot do it in 3 days, 4 days, 5 days, 10 days. And maybe you can do it in 1 hour. Talvez você possa fazer em 3 dias, 10 dias, talvez em 1 hora. It's up to your ability and capacity and acceptance to trigger this device, which is already it's working. You are not creating something new. You are already do it every second because it's there. Yeah, I'm getting disconnected all the time. I don't know what's going on. You see, when we speak about the connection, a lot of times you think about something, I already think about it, or I speak something, Dan speak about it, think about it, or we are connected. Mm-hmm. But we choose to go this way, but we didn't even practice it more. Yeah. Practice. One day one word came into my mind while I was driving. It was serve the servants, and Mr. Cash spoke this word on the next day. Yeah. Okay, thank you very much, guys. I appreciate your presence.
maybe we will do more next week. I have to go to the other teachings also. I left it for a long time. I miss you all, guys, and I hope I can join to the other teachings next week. You don't know if we will have our teaching on the next week, is it? No, before I go to the Spanish and the Germans and Yeah. So, but nowadays I don't have this luxury of time. But our teaching continues. Yeah, how much you pay? How much Claudia pay? I don't problem. Millions. Thank you, Jalal. Thank you. Today was very, very interesting. Thank you very much. Thank you, my dear. Dan, I don't hear you much, huh, my friend? Okay, $100. It's okay. Bless you all, guys. As Kai always say. Thank you, Jalal. Very beautiful. Thank you, my Very dear. beautiful. Have a very have a good night. Thank you all very much. God bless you. Obrigado, Jalal. Obrigado, Danilo. Obrigado, Danilo. Gratidão, Jalal. Valeu, pessoal. Obrigado aí por todo mundo. Obrigado. Obrigada, Tchau. Danilo. Bye, bye.